Hola! In this presentation I'm going to teach you how to tell the time using 12-hour clock in Spanish, and we're also going to revise numbers 1 to 30. So, ¿qué hora es? What time is it? So here are the numbers. You can count along with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Now you're going to need these numbers in order to tell the time, so if you don't know them, you need to learn them first. So, ¿qué hora es? To say it's 1 o'clock in Spanish, es la una. Es la una. It's 1 o'clock. For all other numbers, such as 2 o'clock, son las dos. Son las dos. And that's because the Spanish consider it to be 2 hours, whereas it's only 1 hour. So you've got to say son rather than es. Son las dos. Son las tres. Son las cuatro. Son las cinco. Son las seis. Son las siete. Son las ocho. Son las nueve. Son las 10. Son las 11. And son las 12. Or you can say es mediodía, it's midday. Es medianoche, it's midnight. So, pit stop test time. ¿Qué hora es? Yes, son las 7. ¿Qué hora es? Son las 11. ¿Qué hora es? Son las dos. Okay. To say quarter past, it's not much more difficult, but in Spanish they say it's 1 o'clock and a quarter. So, es la una y cuarto. If you remember, es la una means it's 1 o'clock, y cuarto just means and a quarter. Quarter past 1, es la una y cuarto. Son las dos y cuarto. Son las dos y... Son las tres y cuarto. For half past, you just change y cuarto for y media. So we have son las cinco y media. Son las ocho y media. Son las 10 y media. And quarter to is slightly more tricky. You have to say, in this case, it's quarter to 11, so you've got to say it's 11 less a quarter. Son las 11 menos cuarto. Son las 12 menos cuarto. And son las 3 menos cuarto. Okay, let's see how you can do on that one. ¿Qué hora es? Es la una y cuarto. ¿Qué hora es? Son las 8 y media. ¿Qué hora es? Son las 11 menos cuarto. Okay, and finally, the numbers in between. So how would you say 5 past 3? Well, similar to quarter past, you have to say it's 3 o'clock and 5. Son las 3 y 5. And this works all the way from 1 minute past until 29 minutes past. So we have son las 3 y 20, 20 past 3. Son las 3 y 29, it's 29 minutes past 3. Once we get to after half past, so 29 minutes to,
then you just use menos instead of y, and you count the other. In this case, it's 29 minutes to 3. Son las 3 menos 29. It's 16 minutes to 3. Son las 3 menos 16. And it's 4 minutes to 3. Son las 3 menos cuarto. Okay, now just as a quick summary, let's see what you can do. ¿Qué hora es? Son las 7. ¿Qué hora es? Son las 11. ¿Qué hora es? Son las 11:30. ¿Qué hora es? Son las 6:15. ¿Qué hora es? Son las 7 menos cuarto. ¿Qué hora es? Son las 2:25. ¿Qué hora es? Son las 10 menos 23. Y finalmente, ¿qué hora es? Son las 2 menos 2. So, there you have it. I hope you found that useful. And don't forget to subscribe and you'll get more useful presentations. Adios.